Okay. Ay, patikim. Ano to? Baka na sa'yo yan, sa'yo. Okay nga. Sarap ko naman siya. Sarap ka. I'll take a look and let me just figure out which one it is. Ano gagawin natin dito, Elaine? Dinner? Ah, okay. Ganda. Ano to, Elaine? Eat all you can ba to? Lahat ng ano? Yan, mayroon mga ganito eh. Ewan ko. Okay. Okay. Okay, very good. Ano dito? Barbecue ah. Meron dito ano, parang stage. Wow, we're going to sit here. And this table is only for us. Yupo. Are those for sale also we can get from there? Do we buy there or we just get that's the one? Ayun, no problem, go. Ilaw. Pero kami lugar dito, eat all you can. Coffee, tea. Kaya sila. Basta free. Doon kami. Ito. Pupuntahan natin dito. Pa ako puro buhangin, sapatos. Grabe. Ganun lugar. Kain sa tayo dito. Ate ko yung pagkain dito. Tea. Tsaka coffee. Later on, madaming tao. Ayos dito ah. Ayun ah. Hindi naman nawala. Yun. Ito lang. Yung si Elaine. Ha? Hindi pa. Ito tayo. Kayo muna. Share lang ako. Share lang tayo. Ito yung ating ano, paligid. Buti dito hindi ka marami tao. Sunset. Sunset doon. So, saan si mami ko? Ayun, si Twitter bird ko. Ako sa camel. Camel. Sa camel. Ito yung mga lugar na pwede mong bilhan.
Mahilig sila sa sand art. To buy souvenirs. Tao. Damit. Ay, Punta tayo sa ano? Sa camel. Pila na tayo sa camel. Okay. Ano? Nag-child picture tayo? Noble Camp. Chicos, risa, los que van para montar los camellos me siguen, por favor. Los que van para montar los camellos. Hintay tayo ng ano. Uy, ito yung camel, oh. Hello, camel. Hello, camel. Huwag kang tatadyak. Oh, it's pooping. Tumatay siya. Ito yung camel. Tumatay. Tumatay din pala sila. Ano. Okay lang yan, lilinisin naman nila yan. Picture tayo. Ano gagawin? Gawa na tayo? Baka pagpapalit na. Ay, oo, alas. Nawala. Halika na. Dito tayo dito sa Noble Camp na lang. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Kaya nakakainin natin. Ano siya, mga vegetables. Hindi ko itinang kung ano siya. Nakakain na kami. So let's eat. Bon appetit. Bon appetit pa. Lagyan na tayo. French. Nakakain na kami. Sarap na kami kinakain. So madilim, hindi natin makikita. Pero masarap yung lasa na maanghang. Sarap! Meron pang beans. 10 out of 10, sarap siya.